ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சுமியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி சமையல் வீடியோ கிடையாது. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறீங்க. சாம்சங் கேலக்ஸி S23 அல்ட்ரா வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகுனது. சுமியாஸ் கிச்சனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். துபாய் மாலில் சாம்சங் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினோம். இந்த 5 கலர் இருந்துச்சு. நான் க்ரீன் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். மொபைல் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு வந்தோம். 2 நாளில் டெலிவரி பண்ணாங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிலிக்கான் கேஸும் அங்கேயே வாங்கியாச்சு. சிலிக்கான் கேஸும் நல்லாயிருக்கு. சாம்சங் இயர்பட்ஸும் அங்கேயே வாங்கியாச்சு. இயர்பட்ஸுக்குள்ள சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மொபைலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த 5 கலர்லேயுமே இந்த க்ரீன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுலேயே எஸ் பென்னும் வருது. மொபைலுக்கு கேபிள் கொடுத்துட்டாங்க. அடாப்டர் தனியாக வாங்கிக்கிட்டோம். இந்த ஃபோன் வாங்கி 1 வீக்காக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கேமரா குவாலிட்டிலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஹண்ட்ரட் எக்ஸில் 3 ஜூம் பண்ணி பிக்சர் எடுத்தோம். நல்லா கிளியராக இருந்துச்சு. கேமரா குவாலிட்டி
200 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. பிக்சர் எடுத்தது எல்லாமே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். சாம்சங் ஸ்டோரில் ஸ்பின் அண்ட் வின் இருந்துச்சு. இந்த மக்கு கிடச்சிச்சு. மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சுமியாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.